Salve a tutti ragazzi, bentornati su dituttountubo. Oggi vi porto The Banisher. Che cos'è The Banisher? The Banisher è un gioco che arriva dagli sviluppatori di quel gioco che è uscito 10 anni fa che si chiamava Magicka, quello dei maghettini, molto carino. Ci ho giocato anche un bel po', l'avevo anche finito. C'è anche Magicka 2, ma questo è un titolo completamente diverso. È un titolo di azione, una specie di GDR, ma non neanche tanto GDR. Si sposta più verso la fascia di Elden Ring, quel genere lì. Allora a me quei giochi non piacciono tanto, però questo ha veramente un'ambientazione della Madonna, mi ricorda anche molto The Witcher, anche come tipo di gioco. E niente, noi siamo dei epuratori di fantasmi che devono appunto scacciare il male e sono alle prese con un male molto più potente di quello a cui sono stati abituati fino ad oggi. Siamo due protagonisti, un maschio e una femmina, ma ciancio alle bande, si comincia e andiamo al gioco. Allora, facciamo nuova partita. Io ho provato semplicemente a vedere se tutto funzionava, ho giochicchiato 5 minuti, mi è piaciuto molto e adesso facciamo nuova partita, facciamo normale e si parte con l'avventura. Adesso vi alzo magari un attimino il volume così ce l'abbiamo abbastanza allineato. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror.
I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. «7 giugno 1695». If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. L'ambientazione è bellissima. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Bene, allora, per spostarti usa bla bla, ok, VSD, va bene. Ah, ok, abbiamo le armi, abbiamo il coso per curarci con la F. Allora, vediamo un po'. Allora, con Shift scattiamo. Non possiamo rompere niente? Ok, sì, non c'è molta interazione con la zona, diciamo. Vedete, allora siamo in due. Siamo due personaggi. Però per adesso non mi sembra che noi possiamo switchare. Allora, naturalmente sto giocando a Ultra e forse c'ho anche il DLS attivato. Comunque sto andando, come potete vedere, in alto a destra sui 100 fps percentile, quindi 135. Ok, quindi è abbastanza, come si dice, è solido come gioco, non ha cali repentini, quindi allora i movimenti sono abbastanza belli dei nostri amici. Adesso qua vedete c'è della roba che possiamo raccogliere per fare poi delle modifiche alle nostre armi. Adesso noi in teoria passiamo. Calla. Tutto a posto? Keep non siamo going. benvenuti. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Allora, è abbastanza lineare come gioco, è abbastanza su binari, quindi non è che c'è tutto questo rischio di perdersi. Però guardate che bella che è l'ambientazione. A me piacciono un casino queste ambientazioni qua. Ah, il nostro primo fantasmino. Ok. Allora, col destro c'è l'attacco più forte. Se noi premiamo spazio, scattiamo in avanti o indietro. Se noi lo premiamo... Maybe, but are they keeping people outside town or are they keeping them in? Se noi lo premiamo due volte fa la rotolata, fa il roll.
Vedete, non tutto si può rompere, solo determinate cose. More wanderers. Behind you! Ok, l'ho appena epurato, praticamente. Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Allora ho fatto un'altra modifica alla webcam, cioè in realtà non è una webcam ma è una mirrorless, e adesso è collegata via scheda di acquisizione, quindi adesso vedete anche molto più fluido e molto meglio. Ho anche aggiustato un po' i colori. Ok, vedete, adesso possiamo epurare il fantasmino. Ok, epurato. Adesso questi sono di livello 1. Sono delle cacchette. Vedete la barra sotto. La barra sotto gialla è quella per l'epurazione. Ok. Ah, diciamo che la roba che si può rompere si riconosce perché c'ha tipo delle texture un po' diverse, ecco. Diciamo così. Chi è? Oh, questo di livello un po' più alto. Vedete? Potete fare un attacco più forte se tenete premuto il destro. Adesso lo epuriamo. Eccolo. Buongiorno. Let's wait to hear what Charles has to say. Allora, la nostra missione è raggiungere Charles, che ci ha convocato qui perché lui è un epuratore molto forte e ci ha convocati per dargli una mano. When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. Oh, tra l'altro vedete che l'erba si muove al nostro passaggio, questa è una cosa che mi piace molto. People who fear pestilence or disease, or both. Allora, notate che se stanno parlando non riuscite a vedere le cose. Susanna! Sono giorni che non abbiamo più nulla da mangiare. Ogni giorno il villaggio si svuota un po' di più. La gente preferisce rischiare il gelo che rimanere. Il reverendo dice che sta arrivando qualcuno per aiutarci, che saremmo noi. Affiderò questa epistola al mio vicino. Bla bla. Che Dio ci aiuti. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. Infatti tutti se ne stanno andando dalla cittadina. Allora, dobbiamo raggiungere il borgo. Raggiungiamo il borgo. New Eden. Eccoci. Allora, incontra Charles Davenport alla taverna. Andiamo. Qui non si può entrare. Questa è raggiunto la posizione dell'obiettivo. Ok. Esther wouldn't dare, and we don't need a piece of paper to keep us together.
Aye, I remember you telling Deve essere questa la taverna, in teoria. Ah no, forse non è questa. Ah no, non è questa. Vediamo se c'è qualcuno a cui chiedere information. C'è qualcuno? Allora, in Docks Cemetery. Ok. Senta, mi scusi, buon uomo. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Dov'è la locanda? We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it Arm. for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Va bene, salve. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Saltino. Avete visto? Allora, dobbiamo cercare la taverna, che dovrebbe essere quella con le... Sì, ma ti devi spostare. Che deve essere quella... Discuss by the governor's decree. Ok. Non si può passare. Va bene. Allora, torniamo indietro. Andiamo alla taverna, che dovrebbe essere... Doomsday has come. Quella con le luci accese. Questa? Aspetta che qua c'è qualcosa. Del cuoio. Sì, ma devi andare... Ah, ok. E poi ragazzi non ci sono i caricamenti. Cioè i caricamenti sembrano essere questi qui, però. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thickskin Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail.
Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Cosa credete che sia successo? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increments. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Beh, c'è anche da dire che potrebbero anche andarsene tutti, cioè, nel senso... What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Perché il villaggio è così vuoto? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Vabbè. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here.
We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Che bella situazione. Allora, vediamo un po'. Allora, lui non mi parla. Perfetto. Come annunciato durante l'ultima riunione presso il municipio, si comunica la chiusura della locanda King's Arms. La chiave viene affidata alle guide. Non sarà più venduta la maledizione non sarà stata spezzata. Va bene. Ok, allora. Penso che noi dobbiamo andare. Incontra Esther. Ok, andiamo a incontrare Those accursed sea storms. la moglie. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, Dov'è? Ah, another day, another soul to save. These people are idiots if they believe prayer will save them. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff.
He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain, too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Va bene. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Allora, vediamo un po' le lettere. Mia adorata Esther di Charles, ok. Non vedo l'ora di stringerti fra le mie braccia. L'annuncio del nostro matrimonio è stato per il mio cuore con una dolcissima delicatezza. Ok, voglio che tutto sia perfetto per il nostro matrimonio. Di quando è? 5 gennaio 1685. Ok. Where are you staying, my dears? Prima di tornare a casa, questo lavoro dalle scozzesi. C'è la nostra dimora. Ok, sempre Charles. Allora, andiamo su. Carissima Esther. Queste sono tutte lettere che mandava Charles a Esther, ok? Indizi. Per comprendere il motivo per cui un fantasma inducia nell'incarnato è necessario raccogliere indizi su ciascuno degli abitanti coinvolti. For old time's sake? Of course. Ok, allora saliamo. Charles is still here and Esther is completely distraught. Per lui sta She allo lost studio. him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Una spilla d'argento solitamente indossata da Charles dei Davenport, fregiata di una particolare spada con triplice elsa. Che strana. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Salmo. 3 gocce di olio di lavanda infuso di camomilla prima di dormire. Gemma immacolata da fregare sulle mani dietro le orecchie. Se l'inquietudine persiste, usare il balsamo di limone. Ok, quindi non dormiva proprio bene. I should have known you wouldn't travel without them. Cara sorella, Charles è morto. Non distingo più la destra dalla sinistra. Non so più che giorno o da quanto tempo lui sia andato. Il mio mondo è crollato. Nulla è andato come doveva andare. Non sono riuscito a presenziare la sepoltura. Quindi non è andata neanche alla cosa quando l'hanno sepolto. Non mi restano parole da dirti, ma ho pensato che tu ormai avevi tanto dovessi saperlo. Però non gliel'ha spedita Esther a sua sorella. Okay. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe. But there has to be more to it. Qui non mi fa vedere. Lo studio. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Giobbe, quando dico il mio letto mi darà sollievo, il mio giaciglio allivierà il mio dolore, tu mi spaventi con sogni e mi atterrisci con visioni, così l'anima mia preferisce soffocare e morire piuttosto che questa vita. Lei viene da me nei miei sogni. Sì, direi che aveva qualche problema a dormire. Verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something.
Cosa hanno in comune tutti questi sogni? Preannunziano il giorno del giudizio o l'arrivo di un incubo? Visioni, preveggenza, c'è qualcuno dietro tutto questo? Chi è il vero obiettivo e cosa ha causato una cotale esplosione di rabbia? Devo capire come entra nelle nostre teste. Il sonno non porta più riposo, non può continuare così. Ok, quindi sono tutti incubi. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse? Torment? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Ok, dobbiamo trovare il fantasma di Charles, praticamente. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Dobbiamo andare al cimitero. Andiamo al cimitero. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Porella, mi dispiace. You'll be alright. I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Ok, dirigiamoci verso il cimitero, cioè di qua. Allora, con tab ci si apre la mappa, poi vabbè c'è l'inventario, c'è l'evoluzione, sono le cronache e questo qui è per fare le indagini, per sbloccare le varie cose. Ok, perfetto. Allora andiamo verso il cimitero. Salve. You'd be one of the Banishers then? Come too late. I'm sorry. Antea Duarte. You may happen upon... Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said... Vediamo cosa ha da Governor dirci. Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is, Salve. from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let... Someone... I understand Banishers often trade with the forces of evil. We do not trade. We deliver. A haunting may be caused by the errors of the living, but a ghost gets no mercy. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Oh. Ah. You may have your time back. Well, thank the Lord for that. Tu mi stai sulle palle. Tu mi stai sulle palle. Ma posso uccidere le persone? Ah no, non posso ucciderle. Che brutto. Qui non c'è cibo. Bene. Grazie. This fire can't have started on its own. Not in this cold. Sono London. Ah, gli ormeggi. Ok. Qui non si scende.
Buon uomo. Be warned. I need... Calm you, sir. Ante Eduard. Oh, of course. I'm so sorry. Welcome to New We're Banishers. I, madam, am Squire Sincere Mercante Paris, girovago, traveling bloccato in questo luogo merchant, maledetto e ansioso di essere altrove. Ah, questo Tell me about the commercia. curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse... Banishing is a job, sir. And to do it, A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a... Ah, possiamo vendergli della roba. What I need right now... I've seen famine, madness. I've seen it all before. But never all at once. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Vediamo che cos'ha da vendere. Most of my goods are all... Cuoio, pelliccia, lino, lana. Vado, per adesso non penso. Magari puoi acquistare o vendere. Ah, neutrale, quindi vuol dire che questo potrebbe anche cambiare, immagino. Ok, la tua borsa, risorse. Posso anche vendere. Bene, bene. Ok, abbandona. Qui ho visto qualcosa. Ok. Cos'è? Ah, uomini. Un baule. Attenzione. La barchetta. Non ho capito perché non abbiamo romeggiato qua. Eravamo più vicini. Cimitero. A wisp. So close to town. Where are you leading me? Eccoli. More of you? Allora c'è anche il blocco. Ok. Che è con C. Che non mi piace tanto come tasto. Magari. Non mi piace tanto come tasto di blocco, però non fa niente. Someone didn't want them here. Andiamo su. Ah, quando fa così forse c'è qualcosa in zona. Pirite. Bene, pirite. In quanto epuratore puoi percepire i luoghi e gli oggetti che sono stati marchiati dal passaggio di un fantasma. Ok. Quando ti trovi in prossimità agli anelli dell'epurazione si attiva un auro arancione. Va bene. I've seen more graves here than I've met settlers. Ah, questo è il posto. Qui. Ah, qui c'è un po' di roba da prendere.
Trova la traccia spettrale nei dintorni. Trova il luogo in cui è morto Charles. Allora, se io vado di qua, non c'è una ceppa. La mappa cosa ci dice? Ok, siamo andati di qua. Sì, non è che ci sono tanti posti dove andare. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Resta allerta per un eco. Ok, allora, ricordi dei morti indugiano qui. Per svelarli è necessario raccogliere le risorse richieste. Allora, dobbiamo fare risorse insufficienti, candele della costa. Ok, quindi dobbiamo trovare una candela della costa. Vediamo dove possiamo trovarla. Andiamo di qui. Many dead in more recent years. Ah, eccola qua. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Ah, trovata. Trovata. Là. Allora, andiamo a fare il rituale. Allora, rimembranza per vedere gli echi. La natura del sito determina il tipo di rituale da eseguire. L'esecuzione di un rituale consuma risorse anche se si seleziona il rituale sbagliato. Per rilevare dei ricordi devi eseguire un rituale della rimembranza. Ok. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. No, poverino. Damn it. That thing he faced. What was it? Bibbia di Charles ritrovata semi sepolta nel fango del cimitero, aperta su Giobbe 7:13-15. Quando dico il mio letto mi darà sollievo, il mio giaciglio alleverà il mio dolore. Questo vincolo è infuso dell'essenza del suo fantasma. Questo vincolo è infuso dell'essenza del suo fantasma. Una volta che la risoluzione avrà reciso il legame spettrale con questo mondo, l'essenza sarà consumata automaticamente da Antia per rinvigorirsi.
Ok. The tie that binds his ghost. With it, I can make him Il manifest. vincolo che lega il suo Back to fantasma. his grave, then. Ah, ok, è vincolato a un oggetto e quindi adesso posso evocarlo. Allora, la tomba era qui. Manifestazione dovrebbe essere, penso. Ah sì, Bibbia di Charles. Ok. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Perché non hai atteso il nostro Why did you aiuto? not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Come ti ha ucciso questo How incubo? did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face,
But I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Ok, che roba triste. Allora, dobbiamo accompagnare Esther a casa. He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Allora, in pratica noi dovremmo poi combattere contro un incubo, a quanto pare. Uno spettro molto potente.
che a quanto ho capito è presente nella chiesa. Molto 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 bello. Molto belle le animazioni I'm comunque. sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Ok. Va bene, io direi che come primo, diciamo così, come prima prova di questo carino, molto bel giochino, direi che possiamo fermarci qua. Andremo avanti, ok? Potrebbe diventare una serie perché è molto 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 bello come gioco. L'ambientazione mi piace un casino, anche la grafica. Queste sono le ambientazioni un po' che piacciono a me. Sono più per queste ambientazioni qui un po' fantasy piuttosto che roba molto fantascientifica, ecco. Però, nel senso, dipende sempre dal genere di gioco, ecco. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso torniamo qui. E per i saluti, allora io vi ricordo di andare a vedere in descrizione che ci sono tutti i vari link per aiutare il canale, e niente, iscrivetevi, mettete like, lasciate un commento se il video vi è piaciuto e andremo avanti con questo gioco qui e andremo avanti anche con le live e con tanti altri contenuti. Quindi da dituttountubo per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao, ciao.